Good morning, students. Welcome back. This is Alok Gupta at Khyati's EdTech LLP, your mathematics mentor and coach. So now we are going to begin a new chapter, a new concept, profit and loss. We have been learning profit and loss since childhood days. Seventh grade में normally profit and loss they start teaching us in schools. And बट जनरली क्या होता है कि जैसे हम बड़े हो गए, अभी एमबीए के प्रोग्राम्स करने हैं और वहां पर जब प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो हमारे सारे फंडे हिले हुए होते हैं. तो उसी हिले हुए फंडे को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक टू यू. बहुत मजा आएगा. लेट अस बिगिन. बेसिक समझते हैं. सो व्हेनेवर वी आर डूइंग बिजनेस, कोई भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, राइट? और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है. सो देयर इज प्रॉफिट और देयर इज अ लॉस. सो वी कैन से सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी, और वी कैन से CP minus loss is SP. So in case of profit, your CP is less than SP, and in case of loss, your CP is more than SP. So these are some basic things that we have to remember in our mind, so that whenever we read the problems, अपने mind में वो processing चलते रहता है. What is profit? Profit is always on cost. So unless or until it is specified in the sum की profit हमने sales पे calculate किया है, अगर वो specify किया है तभी हम sales पे करेंगे. Otherwise, normally, if it is not mentioned, then profit is always on cost. These are all basic things I am trying to tell you. So profit percentage is actually the value of profit upon value of cost into 100, right? Loss percentage is the value of loss upon cost into 100, correct? Another important thing, let us say if I am selling my article at ₹1, my initial selling price. Now I've increased my selling price by 4 times, and because of this my profit has tripled because I changed my selling price. My cost is the same, cost change नहीं होता है, but I've changed my selling price from 1 to 4, and what happened to my profit? It tripled, which means my profit, if it was 1, it became 3. This is what happened to profit. Now tell me something. The amount by which my profit has increased, that is triple हो गया वो that amount will be same as the amount by which I have increased my selling price, because जितने से मैंने selling price increase किया है मेरा profit उतने से ही increase होगा, right? But in terms of ratio 1 is to, या SP1 SP2 1:4 है, और P1 और P2 1:4 है, which means ऐसे केस के अंदर मुझे मालूम है कि इसका डिफरेंस 3 है और इसका डिफरेंस 2 है. तो ऐसे टाइप के सम्स में मैं क्या करूंगा कि मुझे मालूम है इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, बिकॉज जितना अमाउंट मेरा प्रॉफिट में बढ़ा है उतना ही अमाउंट मेरा सेलिंग प्राइस में बढ़ा है, बिकॉज वैल्यू तो उतना ही आएगा. सो वी विल मेक दिस सेम. सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा यहाँ पर. सो इन दिस केस इट विल बिकम 2 and 8, and in this case it will become 3 and 9. So now here also the difference is 6, and here also the difference is 6. And then we will relate all this to any value given in the sum, and we will solve that sum. We will see all such sums in examples. So in this particular video, we are going to do sums based upon relation between how much is selling price increasing, how much is profit increasing, and if they are increasing, the effect is the same on the value. Then we will evaluate, make the difference same, and try to find out the profit percentage, loss percentage, cost price, or whatever is being asked in the sum. Okay, so let's begin.
It's like just for you guys, I'm burning midnight oil and I'm trying to segregate and make some concepts collections on profit and loss, and I've brought some 9-10 concepts here just for you. Just go through the videos, and if you have any difficulty in understanding anything, please WhatsApp me on the number, get in touch with me, or subscribe to my YouTube channel so that I will get more and more motivated to bring such videos.